ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு ஹோம்மேட் சோப் தான் பார்க்க போகிறோம். காஸ்டிக் சோடாவில் வந்து நம்ம சோப்பு செய்யும்போது 30 டேஸ்லேருந்து 45 டேஸ் கழித்து தான் நம்ம இந்த சோப்பை யூஸ் பண்ண முடியும். இதே சோப் பேஸ் இல்லைன்னா பியூர் சோப் இதில் நம்ம செஞ்சோன்னா நம்ம வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். இதுக்கு வந்து ஆரஞ்சு தோல் வந்து நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறமா மஞ்சள் வந்து நாட்டு மஞ்சள் எடுத்து நல்லா சீவி எடுத்துக்கோங்க. ரெண்டுமே நம்ம ஸ்கின்னுக்கு வந்து ஒரு பெஸ்ட்டு ரெமெடின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நம்ம ஸ்கின்னை க்ளோவாக்கக்கூடிய சக்தி வந்து ரெண்டுக்குமே நிறைய இருக்குது. நான் வந்து இதில் ரோஸ் வாட்டர் வந்து ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறமா சாண்டல்வுட் பவுடர் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை வந்து நல்லா பிரைட் ஆக்குறதுக்கு சாண்டல்வுட் பவுடர் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. சாண்டல்வுட் பவுடரை வந்து நம்ம கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் நம்ம ஸ்கின் வந்து நிச்சயமாக நம்ம ஸ்கின் வந்து பிரைட் ஆகும். ஏன்னா சாண்டல்வுட் பவுடரில் வந்து நம்ம ஸ்கின்னை பிரைட் ஆக்கக்கூடிய ஒரு பெஸ்ட்டு ஆயுர்வேதிக் ப்ராடக்ட் தான் சாண்டல்வுட் பவுடர். சாண்டல்வுட் பவுடரில் வந்து ஆன்டிபாக்டீரியல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால நம்ம ஃபேஸில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள், ஆக்னி இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் வரவிடாமல் தடுக்கிறதுக்கும் சாண்டல்வுட் பவுடர் ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. சாண்டல்வுட் பவுடர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம ஸ்கின்னில் இருக்கக்கூடிய பிம்பிள்ஸ், டார்க் ஸ்பாட், அப்புறமா பிளாக் ஹெட்ஸ், ஒயிட் ஹெட்ஸ் இதெல்லாம் போகிறதோட நம்ம ஸ்கின் வந்து நல்லா க்ளோ ஆகுறதுக்கு வந்து சாண்டல்வுட் பவுடர் வந்து ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது.